Ella solo cuidaba a un nino. Hasta que un documento oculto reveló una verdad que nadie estaba dispuesto a aceptar. Una verdad que despertó sombras, secretos de familia. Y una presencia que no la dejaría escapar. Estás listo para descubrir por que una simple niñera resultó ser la heredera que todos temían. La casa permaneció en silencio. Un silencio tan pesado que parecía hundir las paredes. Sofía avanzó por el pasillo. Sus pasos resonaron como golpes huecos contra el mármol pulido. La brisa fría que entraba por la ventana abierta rozó su piel. Su respiración se hizo corta. Su pecho tembló. Apretó entre sus dedos el sobre del laboratorio. El papel se arrugó con un crujido seco. Las luces del techo parpadearon. Una sombra se estiró detrás de ella. Sofía se detuvo sin poder controlar el temblor de sus manos. Escuchó un susurro. Un movimiento suave. Como si alguien respirara muy cerca. El olor a madera antigua llenó el aire. La fragancia se mezcló con un aroma químico. Un olor metálico. Un olor que le erizó la nuca. Empujó la puerta de la oficina del señor Alvarado. La bisagra chirrió con un tono áspero. El escritorio seguía cubierto de documentos. Fotos familiares. Relojes caros. Y una leve dorada que no recordaba haber visto antes. El retrato del señor Alvarado la observaba desde la pared. Sus ojos pintados parecían más profundos que antes. Sofía tragó saliva. El sobre pasaba como plomo en su mano. Cerró la puerta detrás de ella. El golpe retumbó en el cuarto vacío. El viento volvió a moverse. Una cortina se levantó. Se oyó un golpe en el ventanal. Sofía se acercó al escritorio. Sus dedos rozaron la superficie fría del mármol negro. Abrió el sobre. El papel crujió como si gritara. Sus ojos recorrieron las líneas impresas. Su corazón dio un salto brusco. Sintió un mareo repentino. La verdad estaba hecha. Clara. Imposible de negar. La luz tembló nuevamente. Una sombra pasó por el espejo. Sofía giró la cabeza. No había nadie. Pero el aire vibró con la sensación de una presencia. Su pulso se aceleró. Más rápido. Más fuerte. Una voz suave resonó detrás de ella. Una voz que no escuchaba desde hace años. Sofía. Su sangre se congeló. El documento se deslizó de sus manos y cayó al suelo. El impacto resonó como un disparo en la habitación vacía. Y en ese instante. El aire se volvió espeso. Tan denso que Sofía sintió que sus pulmones luchaban por llenas. Sus piernas se tensaron. El frío le trepó por la columna. La voz volvió a escucharse detrás de ella. Un susurro suave. Un susurro que parecía rozar su cuello. Sofía, vuelve. El aroma metálico aumentó. Se mezcló con un olor dulce. Un olor que la transportó a su infancia. La lavanda. El mismo perfume que usaba la mujer que siempre la abrazaba cuando tenía miedo. Sofía giró lentamente. La sala se veía vacía. Pero el aire estaba vivo. Vibrante. Tenso. Sus ojos temblaron. La sombra que antes cruzó el espejo volvió a moverse. Esta vez más nítida. Más cercana. Su pecho ardía. La respiración se volvió pesada. Sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. El documento seguía en el suelo. La hoja blanca iluminada por la lámpara del escritorio. Las palabras impresas parecían brillar como si quisieran pronunciarse solas. Heredera legítima. Parentesco directo. Coincidencia total. Sofía apartó la mirada. El temblor en sus manos y no era por el frío. Era por algo más profundo.
Algo que rozaba el miedo. Algo que rozaba la verdad. La ventana golpeó de nuevo. Esta vez con fuerza. Un trueno retumbó a fura. El viento abrió la cortina de golpe. El retrato del señor Alvarado se tambaleó en la pared. Un sonido áspero salió del clavo que lo sostenía. Sofía avanzó un paso hacia el espejo. El piso crujió debajo de sus pies. La luz parpadeó tres veces. Su reflejo parecía diferente. Más pálido. Más tenso. Más acompañado. Detrás de su reflejo se insinuaba una silueta. Una forma débil. Un contorno humano. Sofía se quedó inmóvil. Su garganta se cerró. Su pulso golpeó tan fuerte que sintió zumbidos en sus oídos. El olea a lavanda aumentó. Llenó la habitación. Rodeó su cuerpo como si la abrazara. Su voz quebrada salió apenas audible. ¿Quién está aquí? Las paredes parecieron absorber sus palabras. El eco se apagó antes de nacer. La silueta en el espejo se inclinó levemente. Como si intentara acercarse. Como si intentara decir algo. El viento dejó de soplar de repente. Un silencio profundo que soba la estancia. Un silencio tan intenso que Sofía sintió un hormigueo en los oídos. Entonces la voz habló otra vez. Esta vez clara. Esta vez firme. No debiste abrir el sober aquí. El corazón de Sofía dio un salto tan brusco que perdió el equilibrio por un instant. Se referó al borde del escritorio. El mármol estaba helado. La sombra en el espejo se definió más. Un rostro. Un gesto. Una mirada fija dirigida solo a ella. La luz volvió a parpadear. Más rápido. Más errático. El retrato del señor Alvarado se inclinó un poco más. Una vibración recorrió la pared. Un sonido seco anunció que el clavo cedía poco a poco. Sofía dio un paso atrás. El suelo vibró bajo sus pies. El ambiente cambió. La temperatura bajó de golpe. Su aliento salió visible. La sombra del espejo inclinó la cabeza. Su sonrisa era tenue. Demasiado tenue para ser humana. Y entonces. La sonrisa en el espejo se ensanchó apenas. Una línea curva. Fría. Inquietante. Sofía retrocedió otro paso. Su espalda chocó contra la estantería de madera. Los libros vibraron. Uno quio al suelo con un golpe sordo. El sonido retumbó como si la casa entera lo hubiera escuchado. La sombra en el espejo no se movió. Pero la sensación creció. Una presencia sólida. Adhesiva. El olea a lavanda era ahora más fuerte que nunca. Tan intenso que le quemó la nariz. Su visión se nubló por un instant. Sus dedos buscaron apoyo en la estantería. La madera estaba áspera. Casi humida. La voz volvió a llenar los oídos. Más cerca. Más clara. Más imposible de ignorar. No debiste venir sola. El aire se partió en dos. Un golpe seco resonó en la ventana. La cortina se agitó como si alguien la hubiera tomado con fuerza. Sofía apretó los dientes. Su pecho subía y bajaba con violencia. Miró el espejo de nuevo. La sombra y no estaba detrás de ella. Ahora estaba a su lado. Su silueta se unía al borde de su reflejo. Sofía sintió un pinchazo en el brazo. Como si un dedo helado la hubiera tocado. Un toque leve. Fugaz. Pero real. Su piel se erizó de inmediato. Un cosquilleo recorrió su nuca. Sus rodillas temblaron. Tragó aire. Su voz salió entrecortada, aunque trató de mantenerla firme. ¿Qué quiere de mí? El silencio se extendió unos segundos.
Unos segundos que perseran hundir la habitación bajo una capa de tensión. La sombra inclino la cabeza. Su contorno se hizo más visible. Como si la luz, aunque temblara, comenzara a revelarlo. Una mujer. Un cabello largo. Un rostro borroso. Sofía sintió un latido extraño en el pecho. Un memoria lejana. Un eco escondido. La temperatura bajó más. El vapor de su respiración se elevaba frente a ella. Lento. Denso. La figura se acercó un poco más al espejo. Su voz salió casi en un susurro. La verdad que buscas no pertenece a esta casa. El retrato del señor Alvarado volvió a temblar. Esta vez con violencia. Una vibración seca. Un golpe brusco. El marco cedió y cayó al suelo. El cristal se rompió en pedazos. El estallido llenó la habitación como un trueno. Sofía dio un salto. Sus manos se elevaron para cubrirse el rostro. Un fragmento de vidrio rebotó frente a sus pies. El sonido no se apagó. Rebotó en las paredes. Resonó en el techo. Vibró en el suelo. Y justo cuando el eco se desvaneció, la voz volvió a surgir. Más profunda. Más firme. No estás sola, Sofía. Ella sintió un escalofrío nuevo. Uno diferente. Uno que no venía del miedo. Uno que venía de una certeza que siempre había evitado. Sus ojos se humedecieron. Su corazón se apretó. Algo dentro de ella se movió. La sombra dio un paso hacia adelante en el reflejo. Su contorno se despegó un poco del vidrio. Como si quisiera cruzar. Como si pudiera hacerlo. Sofía retrocedió sin darse cuenta. Su espalda chocó con el escritorio. El documento en el suelo se arrugó con el viento que entraba por la ventana. La figura extendió una mano borrosa hacia ella. Lenta. Delicada. Precisa. Y en ese instant. La mano borrosa se acercó un poco más. El borde del espejo vibró. Un zumbido lino la habitación. Sofía sintió que el aire cambiaba otra vez. Se volvió más denso. Más pesado. Más difícil de respirar. El vapor de su aliento se mezcló con la neblina que surgía del vidrio. Una neblina tenue. Plateada. Casi viva. Sus dedos se apretaron contra el borde del escritorio. La superficie estaba helada. Tan fría que le entumeció la piel. El corazón de Sofía golpeaba con fuerza. Su oído interno vibraba con cada latido. Un pulso brutal. Incontrolable. La figura del espejo inclinó la cabeza. Un gesto suave. Casi ameno. Casi familiar. Los ojos difusos de la sombra parecían enfocados solo en ella. Solo en Sofía. Como si la reconocieran. Como si la hubieran estado esperando. La luz parpadeó de nuevo. Una vez. Dos veces. Tres veces. El silencio se llenó de un sonido bajo. Un murmullo. Un soloso lejano. Sofía dio un paso involuntario hacia el espejo. Su cuerpo se movió solo. Atraído. Guiado. El olor a lavanda volvió a rodearla. Más cálido esta vez. Más suave. Más parecido a un abrazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que ella lo notara. Su respiración se volvió fina. Irregular. La figura extendió más la mano. La punta de sus dedos tocó la superficie del espejo. El vidrio reaccionó. Onduló como agua. Sofía abrió los ojos por completo. Sintió un tirón en el pecho. Una mezcla de miedo. Y algo que no sabía nombrar. El suelo vibró de nuevo. Un objeto quedó de la estantería.
Otro libro. Dispus otro. El ruido lino la habitación. Golpes sordos. Cascades de papel. El espejo no dejo de ondula. La figura seguía ahi. Firm. Pacient. Una voz suave emergió de esa superficie cambiante. Más clara que antes. Más cercana. Sofía, ven. La garganta de Sofía se cerró. Su cuerpo se tensó. Tembla recorrió sus brazos. El amigo con la cabeza sin das cuenta. Sus labios temblarán. Hilo de voz salió apenas audible. No entiendo. El viento entró por la ventana con silbido largo. Le levantó el cabello. Le rozó la mejilla como una caricia helada. El documento en el suelo se movió. Se deslizó unos centímetros hacia el espejo. Como si algo invisible lo hubiera empujado. Sofía respiró hondo. El aire estaba frío. Demasiado frío. Cada inhalación le quemaba los pulmones. La figura en el vidrio habló otra vez. Esta vez con un tono distinto. Más urgent. Más profundo. No temas. Tú perteneces aquí. Su corazón dio vuelco. El mismo pinchazo que sintió antes en el brazo regreso. Pero ahora más fuerte. Más claro. Como si alguien la hubiese tomado de la muna. Como si un dedo invisible intentara guiarla. La mano borrosa en el espejo avanzó un poco más. La superficie pareció abrirse. La luz dentro del cristal se tornó gris azulada. Un escalofrío envolvió a Sofía. Su mente se nubló. Su visión se contrajo. Todo alrededor comenzó a latir al mismo ritmo que su corazón. La figura dio un paso hacia adelante dentro del espejo. Sus dedos no estaban dentro del reflejo. Ahora sobresalían del marco. Unos centímetros solamente. Pero suficientes para hacer que la respiración de Sofía se detuviera. Y justo cuando la figura inclinó su rostro borroso hacia ella. La figura avanzó un poco más. Los dedos que salían del espejo parecían ecos de luz y sombra. Temblaban con una energía que no pertenecía a este mundo. Sofía dio un paso hacia atrás. No por miedo. Sino por la fuerza de la verdad que estaba a punto de enfrentar. El documento en el suelo volvió a moverse. Esta vez se relevó apenas. Como si la casa entera respirara con él. La voz de la figura sonó por última vez. Suave. Clara. Lina de una calidez antigua. No soy un peligro para ti. Soy tu madre. Y he esperado este momento desde antes de que tú nacieras. El cuerpo de Sofía se estremeció. Una lágrima descendió por su mejilla sin permiso. Su pecho se llenó de un calor que luchaba contra el frío de la habitación. La figura en el espejo dio un paso hacia adelante. Y no era solo sombra. Ahora su forma era visible. Un rostro suave. Ojos serenos. Un gesto que Sofía había visto antes en fotografías antiguas y en sus propios rasgos. Su voz volvió a sonar. Esta vez con una serenidad profunda. El señor Alvarado nunca quiso perder. Yo tampoco. La verdad que buscas siempre te perteneció. Sofía respiró hondo. La neblina del espejo se disipó lentamente. El vidrio dejó de ondular. La mano que antes había cruzado la superficie del vidrio comenzó a retirarse. Despacio. Suave. Con la delicadeza de una despedida que nunca tuvo lugar. Sofía, con un tembla en los labios, dio un paso hacia adelante. Colocó su palma sobre la fría superficie del espejo. El contacto fue breve. Apenas un roce entre sus mundos. La figura sonrió. Su expresión se volvió ligera. Serena. Llena de orgullo. No temas tu herencia. No temas tu nombre.
La familia que buscabas siempre estuvo contigo. La luz de la lámpara parpadeo una última vez. El espejo brilló con un resplandor tenue. Y la figura se desvaneció. Lenta. Pacífica. Como una niebla que regresa al aire del que salió. El olea a lavanda quedó flotando unos segundos más. Después desapareció. La habitación volvió al silencio. Un silencio distinto. Un silencio que ya no pasaba. Un silencio que descansaba. Sofía se inclinó para recoger el documento. Sus dedos no temblarán esta vez. La verdad ya no la perseguía. Ahora la pertenecía. Cerró el sober. Respiró profundo. Y por primera vez desde que inició esa noche, sintió paz. Camino hacia la puerta con pasos firmes. Antes de salir, miró una vez más el espejo. Su reflejo estaba solo ahora. Pero su expresión tenía algo nuevo. Una fuerza tranquila. Un brillo sereno en los ojos. La voz de su madre ya no llenaba la habitación. Pero la certeza permanecía en su pecho. Sofía no era solo la niñera. Nunca lo fue. Era la heredera del legado de un hombre poderoso. Y la hija de una mujer que la había amado más allá del tiempo. Sofía apagó la luz. Y cerró la puerta. Con un futuro nuevo esperándola al otro lado.